you are. Come on, let's worship Jesus tonight. Are you with us? Come to the front. We have many space here. Here and now, make it loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out of all that you've done. Sing it now. Turning our hearts to you, and we'll never stop loving. Let's dance a little bit. This will be the best time of our lives, as we encounter your love again. 'Cause here with you our hearts will come alive, as we declare your everybody. So lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. And this is our time. This is our place. This is our moment to lift your name. This is our time. This is our place. This is our moment to lift your name.
for you, my King. Come on, church, lift our hands. Oh, I can't imagine why I would do this so for high, 'cause it's so to lift you high.
prayer tonight. You are a stronghold. Let's sing this together one more time. You are my hope. You are my stronghold. The silver lining in the sky. Yes. You are with me. You will never let me go. The sun that breaks the dark of night. One more time. You are my hope. You are my stronghold. The silver lining in the sky. You are with me. You will never let me go. The sun that breaks the dark of night. So I keep holding on to you. So I keep holding on to you. I'm holding on to you. Holding on
yes, you are ruler of my heart. I surrender it, confess. And you are God above it all, maker of my soul. Your name be praised forever. Praise your name. You have loved me from the start. Ruler of my heart, I surrender it, confess. Let's lift our hands for a moment. The God who lives in you is the God above all nations. And He's your friend. Let's sing Him your own song, your own prayer. Let's lift our voice together. Oh, should God, my soul, King of my heart, everlasting Father, Lord.
this together. Jesus, it's you. Jesus, it's you. Name above all names, worthy of all praise, beyond all I know. I'll never be able to fathom your ways. And though I can't see you, my heart knows you will. Jesus, it's you. Name above all names, worthy of all praise, beyond all I know. I'd never be able to fathom your ways. And though I can't see you, my heart knows you well. My heart. Oh, Jesus. Oh, Jesus. I knows you well. Oh. Come on, let's sing this together. Jesus, it's you. Name above all names, worthy of all praise, beyond all I know. I'll never be able to fathom your ways. And though I can't see you, my heart knows you well. Jesus, it's you. Name above all names, worthy of all praise, beyond all I know. I'll never be able to fathom your ways. And though I can't see you, my heart knows you well. Jesus, it's you. Name above all names, worthy of all praise, beyond all I know. I'll never be able to fathom your ways. Though I can't see you, my heart knows you well. Jesus, it's you. Name above all names, worthy of all praise, beyond all I know. I'll never be able to fathom your ways. Though I can't see you, my heart knows you well. Jesus, you're higher, higher, higher than the heavens. Your love is deeper than the oceans. Your word is true until the end. So I'm holding on to you. Jesus, you're higher, higher, higher than the heavens. Your love is deeper than the oceans. Your word is true until the end. So I'm holding on to you. You're good Amen. Let's have a seat. Thank you so much, worship team. Mulțumim foarte mult echipei de închinare. Hello. Salut. Let's give our worship team a big hand. Haideți să aplaudăm pe cei din echipa de închinare. It's amazing. Au fost uimitori.
It's a big privilege for us to be in this very beautiful city, E un privilegiu pentru noi să fim astăzi în acest oraș in frumos, a very beautiful building. într-o clădire foarte, foarte frumoasă. You know what I like the most is these very special lamps on this stage here. Și îmi plac foarte mult luminile de pe această scenă, becurile de aici. Check. Because we have built a brand new building and we have also those lamps in our lobby. Pentru că și noi am construit o clădire nouă și avem așa becuri în hall. That's amazing. Și sunt uimitoare. Before we go into worship part number 2, I want to give you a message. Înainte să trecem la partea a doua a cântecelor de închinare, vreau să vă dau un mesaj. And before giving the title of the message, I want to introduce you myself. Dar înainte să vă dau titlul, vreau să mă prezint. My name is Leo Bicker. I'm from Switzerland, Zurich. Numele meu este Leo Bigger, sunt din Elveția. I am married. We have 2 boys. Din Zurich. Sunt căsătorit, am 2 băieți Leading a church in Zurich. și conduc o biserică în Zurich. And we have planted some churches across Europe. Și de asemenea am plantat mai multe biserici în Europa. And we had the privilege to be on a worship tour to whole Romania. Am avut onoarea să fim în acest turneu în întreaga Românie. And your land, your nation is beautiful. Și țara voastră, tărâmul vostru este minunat, Very beautiful. foarte frumoasă. The title of the message is You are born for such a time as this. Și titlul mesajului este Ai fost născut pentru o vreme ca și aceasta. Can you say to your neighbor, Poți să-i spui celui de lângă tine: hey neighbor, hei vecine, you are born for such a time as this. ai fost născut pentru o vreme ca și asta. So I am from Switzerland, Eu sunt din Elveția and Switzerland we have the best water on planet Earth. și în Elveția avem cea mai bună apă de pe planetă. We are well known for the best water. Suntem cunoscuți pentru apă. And for us Swiss people, the blessing of God just means it's like a crystal, organic, clear water. Și pentru noi e ca binecuvântarea lui Dumnezeu această apă curată, cristalină. Crystallina. And that's our relationship to God. Așa e relația noastră cu It's Dumnezeu. unbroken, it's crystal clear, it's nothing between God and me. Este curată, nu e pătată, nu e nimic între Dumnezeu și mine. And here's the thing what I figure out as a pastor. Și este un lucru pe care l-am observat ca și păstor. Some people that following God for more than 20 years and you're faithful. Unii oameni îl cunosc pe Dumnezeu de 20 de ani și sunt credincioși, But sometimes you're doing only just one stupid thing. dar uneori poți să faci un singur lucru prostesc Or with doing one failure. sau să ai un eșec. And if you fail, it doesn't mean you are failure. Și dacă ai eșuat odată, nu înseamnă că tu ești un eșec. If you're doing dumb thing, doesn't mean we are dumb. Dacă faci lucruri prostești, nu înseamnă că ești prost. And if you're doing one dumb thing, it's like one ink of blue ink. Dacă faci un lucru prostesc, e ca și cum ai pune niște cerneală, And all of a sudden, câțiva picuri, da? our life is not blessed Și anymore. dintr-o dată viața noastră nu mai este binecuvântată. Something is between me and God. Ceva intervine între mine și Dumnezeu. You know, when we read the Bible is full of stories like this. Și când citim Biblia, vedem acolo o mulțime de istorisiri de genul acesta. But the good news is God Almighty has the possibility to change that water again. Dar bunătatea lui Dumnezeu arată că El poate să schimbe din nou această apă. Let's start with a story out of the Old Testament with the Queen Esther. Începem cu o povestire din Vechiul Testament cu împărăteasa Estera. She started very well, but she made one major mistake. Ea a început foarte bine, însă a făcut o mare greșeală. And here is the story on the screen. Și aici o să avem povestea afișată. In the 5th century before Christ, the Persian Empire stretched from India to Ethiopia. Xerxes was the king. He ruled over the huge empire and loved celebrations, really lavish parties. He was a true party king. In his 3rd year of reign, he invited dignitaries, officials, and nobles from all of his provinces. With this feast, he put his power and wealth on display. At the climax of the celebration,
He, of course, wanted to show his guests how beautiful his wife, Queen Vashti, was. However, she had no desire of going to the drunkards, and she defied the king's order. King Xerxes was so outraged by her behavior that he cast her out. She was never again allowed to come near him. Thus the king had no longer a queen. So he went out in search of a new wife. The prettiest and most beautiful woman of his whole kingdom was sent for. So to say, a top model casting. Among them Esther, Mordechai's foster daughter, came to the king's court. She was one of the Jews whose ancestors had been taken captive and brought to Babylon. Each of the women was pampered and groomed with fragrant oils in a kind of beauty farm for a whole year. When Esther finally stood before him, the king was so taken by this woman that he made her the queen. And this, of course, had to be celebrated. That Esther was a Jew, this she did not reveal. So here is the story of Esther, and there's small details in that story. Aceasta este povestea Esterei și sunt câteva detalii în această poveste. And I want to read you a Bible verse out of Isaiah chapter 52, verse 11 and 12. Și vreau să citesc din Isaia 52, versetele 11 și 12. And in that Bible verse you will see a major mistake in the life of Queen Esther. Și în aceste versete veți observa această mare greșeală din viața ei. So you can read this in Romanian. O să citim în română. Plecați, plecați, ieșiți din Babilon, nu vă atingeți de nimic necurat. Ieșiți din mijlocul lui, curățați-vă cei ce purtați vasele Domnului. Nu ieșiți cu grabă, nu plecați în fugă, căci Domnul vă va ieși înainte și Dumnezeul lui Israel vă va tăia calea. Here the word plecați. Vedeți acest cuvânt plecați? Plecați. Plecați just means go! Plecați înseamnă mergeți. Go, Esther! Mergeți, du-te, Estera. God said, I want to show you a map. Și vreau să vă arăt o hartă. Go, plecați from Babylon back to Jerusalem. Mergeți din Babilon, plecați înspre Ierusalim. And here is the point. Și punctul esențial. Esther, she heard God clearly. Estera l-a auzit clar pe Dumnezeu. But she said, Dar a zis, God, I don't like it. Doamne, nu-mi place asta. I know what is your will. I know what you command me to do. Știu ceea ce vrei, știu ce-mi poruncești, But I don't like it. dar nu îmi place. I doing my way. Așa că o să fac lucrurile în felul meu. You know what happened? Și știți ce s-a întâmplat? When you hear God, but you not agree with God ways, you're doing your own way. Atunci când îl auzi pe Dumnezeu, dar totuși acționezi după voia ta, And Esther started to lie. atunci și Estera a început să mintă. She had actually two names. A avut de fapt două nume. She had the Babylonian name, means Esther means Babylonian. Numele babilonian, Ester, babilonian, But her real name was Hadassah. dar numele ei real era Hadasa, This is a Jewish name. un nume evreiesc. But she lived in Babylon. She wasn't agree with God. Dar a trăit în Babilon And she changed the name. și și-a schimbat numele. And all of a sudden, Și dintr-o dată, her life was not blessed again. viața ei nu a mai fost binecuvântată. There was something between her and God. A fost ceva între ea și Dumnezeu. Have you ever faced the same challenge in your life? Ați trecut și voi printr-o asemenea provocare în viața voastră? You know in your spirit, you know in your heart, you know in your soul what is God's will. Știindu-vă spiritul, Duhul știind voia lui Dumnezeu, But you say, I doing my way. dar voi să spuneți, să fac lucrurile în felul meu. Esther, she tricked God. Și Estera l-a păcălit pe Dumnezeu. And God called us Și Dumnezeu ne cheamă pe noi to learn from birds. să învățăm, From birds. Birds. să învățăm de la păsări. You know, that's an eagle. Ca și un vultur, An eagle is an amazing animal. vulturul este o pasăre uimitoare. When an eagle targets a target, Când vulturul își ațintește o prada, an eagle will not move. vulturul nu o să se miște, I see you. o să zică te văd, I don't blink, nu o clipesc and I will catch you, și o să te prind and I will eat you. și o să te mănânc.
An eagle stays. Vulturul rămâne ațintit. We are called to be eagle Christian. Noi suntem chemați să fim creștini vulturi. But in the bird family, there is also a very unique bird. Dar în familia păsărilor mai este o pasăre unică, His name is penguin. pinguinul. A penguin belongs to the bird family. Și pinguinul face parte din familia păsărilor. Belongs to the family of the eagle. E parte din aceeași familie cu vulturul. A penguin has wings, Și pinguinul are aripi, but never flies. dar nu zboară niciodată. A penguin says flying socks. Pinguinul zicea, zburatul e nasol. A penguin like this. Pinguinul se mișcă așa. Penguin stands for those people Și pinguinul reprezintă acei oameni you hear God, care îl aud pe Dumnezeu, but you don't fly. dar nu zboară. Doing my way. Fac lucrurile în felul meu. The Bible is full of people that are saying, doing Și Biblia este my plină way. de oameni care spun același lucru, fac And lucrurile în felul meu. Here is the amazing good news. Dar este o veste foarte bună. God will never, ever, never, ever, ever, never, ever, ever, never, ever, ever. Dumnezeu niciodată, 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 nici măcar o dată, niciodată, Wow. Amazing. Give up on us. niciodată nu va renunța la noi. Niciodată. Never, ever, Nici ever, când, ever. niciodată. This will God never hinder to use you. Never, ever. This will God never hinder to use Asta you. nu-L va împiedica niciodată pe Dumnezeu să te folosească. There's another story instead of Esther, Moses. Și mai este o povestire pe lângă Estera, Moise. Moses is a key leader in the hands of God Almighty. Moise este un lider cheie pentru Dumnezeu, But you can split this life in three parts. dar puteți să-i vedeți viața Like a key, you can split the key in three parts. în rapoarte. The challenging thing is we read the Bible, we know the whole story, we know the beginning, we know the forgiveness, and we know the Și legacy. noi știm Biblia, noi știm promisiunea, noi știm iertare, noi știm moștenirea, But let's pause for a moment what Moses have gone through. dar să punem puțin pe pauză și să ne gândim la lucrurile prin care a trecut Moise. In the first 40 years, he killed a man. În primii 40 de ani a ucis un om, He was a murderer. a fost un ucigaș And he felt like this. și s-a simțit așa. The next 40 years, he ran away. În următorii 40 de ani a fugit. He believed my best days are over, and he ran away. El s-a gândit, vremea mea cea bună s-a terminat. Și a And for fugit. 40 days, he was tending sheep. Tending sheep. Și a avut apoi grijă de oi, a păstorit oile. If you think your job is boring, your job is not boring. Dacă tu crezi că ai o slujbă plictisitoare, să știi că slujba ta nu e plictisitoare. Moses had a flipping boring job. Moise a avut o slujbă foarte, foarte plictisitoare. Aha. Da. Tending sheep Monday morning. Luni dimineața era cu oile. Tuesday. Marți, Wednesday. miercuri, Thursday. joi, Friday. vineri, Saturday. sâmbătă, Sunday. duminică, Next week. săptămâna următoare, Next month. luna următoare, Next year. anul următor, After 10 years. după 10 ani, After 20 years. după 20 de ani, After 30 years. după 30 de ani, Still the man. man. After 40 years. după 40 de ani. This is a flipping boring job. Aceasta este o slujbă plictisitoare. And Moses thought, this is my life. Și Moise s-a gândit, asta o să fie viața mea. But God wasn't finished with Moses.
Dar Dumnezeu nu terminase cu Moise. God says the calling and the legacy is bigger than just the man. Dumnezeu spune că chemarea și moștenirea pe care El ne-o lasă You sunt are- mai mari decât acest You man. are called to change the world. Tu ai fost chemat să schimbi lumea. And there's always a day in the life of Esther, in the life of Moses, in the life of Joseph, in the life of whatever, Și este o zi în viața Esterei, în viața lui Moise, a lui Iosif și așa mai departe. where God is saying to the people, get up, you're born for such a time as this. Și când Dumnezeu le spune, ridicați-vă, ați fost născuți pentru o vreme ca și aceasta. You have failed, Ați eșuat, but you are not a failure. dar nu sunteți un eșec. You haven't was disobedience, Ați avut această nesupunere, but I am not with you. I'm not in the end of. I'm not. Yeah, dar eu n-am terminat cu voi. super. Whatever you have translated. You know, and Moses get up. Moise, ridică-te. And in the last 40 years of his life, he led the people of God into the promised land. Și în ultimii 40 de ani de viață a dus poporul evreu în tărâmul promis. How in the world is that possible? Cum este posibil așa ceva? Let's read the Bible verse in Esther chapter 4, Să citim din Estera 4, verse 14 in Romanian language. 4 cu 14. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? How can you get up Cum poți să te ridici after you messed with God? după ce ai dat greș cu Dumnezeu? Here is the reason. Aici este motivul. Jesus Christ came Iisus Hristos a venit to forgive, to redeem, to restore, to heal. ca să ierte, să răscumpere, să vindece, să restaureze. And one drop of the blood of Jesus Christ is enough. Și o picătură din sângele lui Iisus Hristos este suficientă. Now watch it. Priviți. That's why for God it's not a big deal. De aceea pentru Dumnezeu asta nu e o problemă. But now a lot of people say to me, oh, that's so easy. Dar mulți oameni zic, dar asta e așa ușor. You're making mistakes by purpose. Faci greșeli intenționat, You fail. dai greș And then you say, oh God, I'm so și sorry. apoi spui, Doamne, îmi pare așa de rău. Please forgive Te rog me. să mă ierți. I need you now. Am nevoie de Please tine acum. forgive Te me. rog să mă ierți. Too easy. E prea ușor. You know why it's easy? Și știi de ce e ușor? Why it was difficult for Jesus. Pentru că a fost dificil pentru Isus. He paid the highest price with his life El a plătit cel mai de preț, cel mai scump to preț cu viața to sa clean, restore and redeem you. pentru a te curăța, pentru a te restaura, pentru a te răscumpăra. God has called you Dumnezeu te-a chemat to get up. să te ridici. I was the first person in my family who believed in Jesus Christ. Eu am fost prima persoană din familia mea care a crezut în Isus Hristos. I grew up in a Catholic family. Am crescut într-o familie catolică. Not one person believed in Jesus Christ. Însă nicio persoană de acolo nu credea în Isus Hristos. If you're the first person in your family who believes in Christ, Dacă ești prima persoană din familia ta care crede în Hristos, means you are the salt and the light for the entire family. asta înseamnă că tu ești sarea și lumina pentru întreaga My familie. mom was not happy that I was a believer. Mama nu a fost fericită că am devenit My credincios. dad was against my faith. Tata a fost împotriva credinței mele. My friend said, you are crazy. Prietenii mei au spus, ai înnebunit. But God said, get up, you're born for such a time as this. Dar Dumnezeu mi-a spus, ridică-te, ai fost născut pentru o vreme ca și asta. Maybe in your neighborhood, you're the only Christians who believe in God. Poate printre vecinii tăi tu ești singurul creștin care crede în Maybe in your Dumnezeu. school, maybe at your workplace. Poate la școala ta, poate la locul tău de muncă. God has put you by purpose into the school, into the marketplace to be the salt and the light for Jesus Christ. Dumnezeu te-a pus intenționat în acel loc de muncă, în acel context, ca să fii sarea și lumina lui Isus Hristos. Whatever is your story, Oricare ar fi povestea ta, you are born for such a time as this. tu te-ai născut pentru o vreme ca și aceasta. The challenge we face is Dar provocarea cu care ne confruntăm este, we have an enemy. avem un dușman. I want to read it to you in Revelation chapter Și vrem să citim 12. din Apocalipsa 12.
Pentru că părâșul fraților noștri, care zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. The devil reminds us all the time about our past. Diavolul ne amintește mereu de trecut. He's not lying about our past. He says, you have done major mistake in the past, Esther, Moses, Joseph. Și el spune, ai făcut așa de multe greșeli în trecutul tău. Moise, Estera, Iosif. Do you really think you can say, forgive me, bang, clear, easy? Crezi că poți să fii iertat așa de ușor? This is what the devil does all the time. Asta face diavolul tot timpul. Leo, Who is talking? Cine vorbește? do you really believe Leo, chiar crezi that that's all you have to do? că asta e singurul lucru pe care trebuie să-l faci? Yes, of course. Da, sigur. I mean, some of the other stuff that you've done, yes, but this what you did 2 weeks ago? Poate pentru lucrurile pe care le-ai făcut mai de mult, dar pentru greșeala de acum 2 săptămâni, Oh, please. te rog. This is what I mean. De asta vreau să spun. The devil talks with you all the time. Diavolul îți vorbește mereu And when he starts to talk with you, și când începe să-ți vorbească, we have to become noi trebuie să devenim a Christian DJ. un DJ creștin. Okay, I take out my smartphone, iPhone, whatever phone you have, Îmi iau telefonul sau orice am, plug it in, îmi conectez mufa de la căști and when the devil starts to speak, to argue with me, I put in the best anointed song. și când diavolul începe să vorbească, îmi pun cele mai bune cântece, cele mai unse cântece. Play it. Le dau play. Come on. Oh, my glass is crystal clear. I am forgiven. Paharul meu e curat, e cristalin, Whatever. sunt iertat. You were forgiven. Ai fost iertat, You're so right. Not anymore. ai dreptate, dar nu this mai, is- gata. This is the devil. He comes always from behind. Diavolul vine din spate, He's a behinder. el vine pe la spate. Why are you standing here in the middle? De ce stai aici în față, în mijloc? Because I care for you. Pentru că îmi pasă de tine. I want to tell you that you're almost forgiven. Și vreau să spun că aproape ești iertat. It's not much more that I mean, yes, Jesus and his blood, Sunt mai multe lucruri, normal, sângele lui Iisus, but sometimes Dar- it's just not enough. dar uneori nu este suficient acest lucru. The devil talks like a radio. Și diavolul vorbește ca un radio uneori. He talks all the time. Vorbește tot timpul. He's an accuser. El este acuzatorul. When he starts to speak, you be a Christian DJ. Dar când el începe să vorbească, trebuie Tu- să fii acest DJ creștin. The voice of Christ has been louder than the voice of the accusing devil. Pentru că vocea lui Hristos este mai puternică decât vocea diavolului ce te acuză. Play it. Dai din nou play. Oh, I am forgiven. Sunt iertat. Woo, I'm so happy. Sunt așa fericit. You will never be forgiven. Niciodată nu o să fie iertat. You see the devil? Vedeți diavolul? He comes on the stage. Vine pe scenă. He has no invitation, Nu are nicio invitație. no manner. Nu are nici o manieră. What's your problem? Care e problema ta? I don't have a problem. Eu nu Your am- problem is that you are in debt and there's nothing that you can do that will get it out. Eu nu am o problemă, tu ai o problemă. Tu ești îndatorat și nimic You're nu poate dead. șterge asta. You're dead and you might as well just give up. Ești mort și ar fi bine să renunți. Give these people a break. Să-i lași pe oamenii ăștia Stop în lying to pace. them. Să nu-i mai minți. This is the devil. He said, I have no money anymore. Yes, but my father belongs everything. Așa spune diavolul, că nu mai am niciun ban, dar tatăl meu deține toate lucrurile. Hello, you dreamer do, huh? You dreamer do. You dreamer. Ești un visător. And when he starts to speak with you,
I am a Christian DJ. Eu sunt un DJ creștin. I put my song, play my song, put my song, play my song, Îmi put pun my song, cântecul. play my song, put my song, play my song. Wow, do you know what I mean by that? Ați înțeles la ce m-am referit? God has forgiven Esther. Dumnezeu a iertat-o pe Estera. God has forgiven Moses. Dumnezeu l-a iertat pe Moise. All the men and women in the Bible, God has forgiven them. Toți bărbații, toate femeile din Biblie, Dumnezeu i-a iertat. And here's the thing. Și lucrul important, I met 2 days ago a guy, he left God for more than 15 years. am întâlnit acum câteva zile un bărbat care l-a răstit pe Dumnezeu 15 ani He în was urmă. like the prodigal son. A fost ca și fiul rătăcitor. And 9 months ago he came back to God. Și apoi acel om s-a întors la Dumnezeu. And he took the forgiveness of God. Și a luat iertarea lui Dumnezeu. But when I lifted up this water, Și când am ridicat acest pahar cu apă, he broke down. s-a zdrobit. He said, I hear every day the voice of the devil. Și a spus, aud în fiecare zi vocea Satan. In my spirit I know I am forgiven. Și în Duhul meu știu că sunt iertat. But in my soul there is a voice, oh, it's too easy. You can just delete your past. Și în sufletul meu este însă o voce care spune, e trecutul tău, poate fi șters așa ușor. And this glass of water is more than just a prophetic image. Și acest pahar de apă este mai mult decât o imagine profetică. I believe right now this is an image for a lot of people right now here. Cred că aceasta este o imagine potrivită pentru mulți dintre cei care sunteți aici. Because in your hearts so many times you think, Pentru că în inima voastră de multe ori v-ați gândit, will God ever use me again? mă va mai folosi Dumnezeu vreodată? Will God still believe in me? Mai crede Dumnezeu în mine? Will still God use my ministry? O să mai îmi folosească Dumnezeu lucrarea? Yes. Da. God used Esther. Dumnezeu a folosit-o pe God Estera. used Moses the murderer. Dumnezeu l-a folosit pe Moise ucigașul, Abraham the doubter. pe Avram cel care s-a îndoit. I can go on and on and on and on. Și pot să continui cu lista. The band will play a song and I want to invite you right now Trupa va cânta un cântec și vreau să vă invit acum just to receive this picture. să primiți această ilustrație, această imagine. I am forgiven. Eu sunt iertat. One drop of the blood of Christ is enough to redeem me and claim me. O picătură din sângele lui Hristos este suficientă pentru a mă ierta, a mă răscumpăra. And my future is bigger than my past. Și viitorul meu este mai mare decât trecutul meu. Love so strong, it's head on walls. But whenever I fall, a grace so firm, it shields my heart. And there is shelter where you are. I've caught a taste of beauty of it all, and I am overwhelmed by the power of your love. And this is my Jesus, this is my Savior. There's no one like Him now or ever. Wide-eyed, I'm filled with wonder. I linger in His love forever. Blazing fire burning on my pride, illuminating the way to life. A voice that makes
So let's stand up together and sing this song together. And this is my Jesus, this is my Savior. There's no one like him now or ever. This is your personal song. Filled with wonder, I linger in his love forever. Jesus, this is my Savior. There's no one like him now or ever. Wide-eyed, I'm filled with wonder. I linger See, you are my closest friend. You are my closest friend, my beginning and my end. My heart is set on you. Throughout the test of time, you have never left my side. Yes, I belong to you. You are my closest friend, my beginning and my end. My heart is set on you. This is the truth. Throughout the test of time, you have never left my side. Yes, I belong to you. It's actually one of my favorite songs in my life. Este unul dintre cântecele mele preferate. Can you ask you to get up or stand up for a moment? Vă rog să vă ridicați dacă puteți pentru un moment. I would love to pray for you guys. Aș vrea să mă rog pentru voi. I believe there are 3 groups of people right now here. 3 groups of people here. Sunt trei grupe de oameni aici. Those you feel right now for the very first time that Jesus Christ wants to be your Lord and Savior. Primul grup, cei care simțiți pentru prima dată că Iisus Hristos vrea să fie Domnul și Mântuitorul vostru And your heart is beating. și inima vă bate. Second, here, people are here, you drifted from God. Poate sunteți din acel grup și simțiți că v-ați îndepărtat de Dumnezeu. You have become lukewarm. Ați devenit căldicei. You made some compromise in your life, nobody knows it. Ați făcut compromisuri în viață, poate nimeni nu le știe, And it's time for you to get up. dar e timpul să vă ridicați. And the third group, there are people you lost the peace with God. Și mai sunt oameni care au pierdut pacea cu Dumnezeu. You're not sure if you die tonight, if you want to be with God. Nu știi dacă vei muri în seara asta și vei ajunge cu Dumnezeu. In a minute, I will give you an invitation from God Almighty. Și într-un minut o să vă fac o invitație din partea lui I Dumnezeu. will ask you to do something bold and bravely. O să vă rog să faceți ceva curajos. When I count on 3, that you lift your hands Când număr la 3, să vă ridicați mâinile. as a sign, God, here I am. Ca un semn prin care spui, Doamne, aici sunt. I need your forgiveness. Am nevoie de iertarea Ta. Before I do that, I want to ask you, Și înainte de a face asta, vreau să vă rog, could we close our eyes? vă rog să vă închideți ochii. Because when I give the invitations, I want to embarrass nobody. Pentru că atunci când o să fac invitația, nu vreau ca nimeni să se simtă jenat. And for respect for those people, they will do the decision. Și din respect pentru acei oameni care vor lua decizia. Before I pray, I want to ask you, Și înainte de a mă ruga, vreau să vă rog, maybe you've never given your life to Christ and you feel right now it's my evening. dacă nu ți-ai dat până acum viața în mâna lui Hristos și simți că aceasta este seara ta, Maybe you're lukewarm, you've made some compromise in your life, poate ești căldicel, poate ai făcut compromisuri în viață or you lost the peace with God. sau ai pierdut pacea cu Dumnezeu. Can I ask you bold and bravely, Te rog scurt, te rog să fii îndrăzneț, as an invitation from God, when I count on 3, to lift your hand. ca o invitație din partea lui Dumnezeu. Când număr la 3, să-ți ridici mâna. In 1, 1, 2, 2, 3. 3. Just lift it higher. Ridică-ți mâna. Hands all over. Văd mâini peste tot. Please let our eyes be closed. Să rămânem cu ochii închiși. Is there anybody else here? Dacă mai este cineva aici, Just lift it up as high as possible. ridică-ți mâna cât de sus poți. It's a sign to God. Este un semn față de Dumnezeu. And now I will lead you into a prayer. Și acum o să vă conduc într-o rugăciune. Please take your hands down Puteți să vă coborâți mâinile and say, Dear Jesus, și să spuneți, Doamne Iisuse,
Thank you for my unique life. Îți mulțumesc pentru viața mea unică. Please forgive me. Te rog să mă ierți. I will receive your forgiveness. Și primesc iertarea ta. And I lay my life into your hands. Și îmi pun viața mea în mâna ta. My life belongs to you. Viața mea îți aparține ție. I am yours forever. Sunt al tău pentru totdeauna. Lead me and guide me. Condu-mă, călăuzește-mă, Protect me and bless me. protejează-mă și binecuvintează-mă. I am born for such a time as this. Pentru că sunt născut pentru o vreme ca și aceasta. I am not a victim. Nu sunt o victimă, I am a victor. sunt un victorios. And now I will invite you, everybody, right now. Și acum vă invit pe toți Sing this song as a statement. să cântați acest cântec ca și o A declarație. statement to your soul, to the spirit, to the body. O mărturisire pentru trup, suflet, pentru duh. This is a statement into the city. O declarație peste oraș. This is my Jesus. Acesta este Isus al meu. Test of time, you have never left my side. Yes, I belong to you. And this is my Jesus, this is my Savior. Lift your voice. There's no one like him now or ever. Beautiful. Wide-eyed, I'm filled with wonder. I linger in his love. One more time. Jesus, this is my Savior. There's no one like him now. Oh, beautiful. Sing it out. Wide-eyed, I'm filled with wonder. I linger in his Jesus. And this is my Jesus. This is my Savior. Come on. There's no one like him now or ever. Wide-eyed, I'm filled with wonder. I linger in his love forever. Jesus, my Savior. There's no one like him now or ever. Wide-eyed, we wonder. I linger. You are my closest friend. You are my closest friend. My beginning and my end. My heart is set on you. Throughout the test of time, you have never left my side. Yes, I belong to you. Come on, let's sing this together. You are my closest friend.
my beginning and my end. My heart is set on you. Beautiful. Throughout the test of time, you have never left my side. Yes, I belong to you. So I belong to you. Oh Jesus, oh Jesus, I belong to you. Oh Jesus, lift your name high. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are. Come on, let's lift our hands. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Oh yes. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Come to the front if you feel it. Let's sing this. Didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. You were down. My sin was great, your love was greater. And what could separate us now?
follow you, follow you. All of my life, I will look to you, look to you. This is the journey I'm on. You pave the road I can walk on. Chase after you with all my heart. This is the journey I'm on. You pave the road I can walk on. Chase after you with all my heart. Travel to places near and far, only to end up at your door. And Jesus, I run to you. Come on, let's clap together. Jesus, I run to you. Now I live for you and you alone. Fully surrender to your cause. Sing that. And Jesus, I run to you. And Jesus, I run to you. I run to you. This is the journey I'm on. You pave the road I can walk on. Chase after you, we chase after you with all my heart. This is the journey I'm on. You pave the road I can walk on. Chase after you with all my heart. Come on, Jesus. E o seară tare! M-am bucurat mult atunci când am aflat că cei de la ICF pot să includă și Baia Mare în turneul lor și am mers prin credință, nu prin vedere, că nu aveam habar cine sunt. Dar ei sunt o binecuvântare pentru noi în seara asta. Sunt o provocare, o seară faină, o seară a închinării, o seară a provocării, o seară în care fiecare a auzit din nou că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Nu știu câți ani ai, poate ai 15, 16 sau 80, dar Dumnezeu n-a terminat cu tine. Dumnezeu a început să lucreze cu adevărat cu Moise după 80 de ani. După 80 de ani și tot bălbăiet. Și Dumnezeu a lucrat cu el lucruri grozave. Vreau să le mulțumesc celor de la ICF, pastorului Leo, pentru că au ales Baia Mare în turneul lor și sunt o binecuvântare pentru noi. Dar aș vrea ca să facem un lucru. Ei fac tot acest turneu pe cheltuiala lor. Dar am hotărât să fim o binecuvântare cu toți împreună. Noi puteam să... Vrei să prinzi lumina puțin? Noi puteam ca să dăm niște bani de la biserică, să spunem ok, este ceea ce putem noi să facem, dar aș vrea ca să dăm fiecare din noi, să fim participanți la asta. Cât poți, cât te lasă inima, să facem o colectă pentru ei ca să fim parte din cheltuielile lor de călătorie, din tot ceea ce ei pun pentru împărăție. Și urmează încă un grupaj de cântece. După ce se termină partea cu colecta, putem veni jos din nou la închinare. Iar cântecul următor este în germana elvețiană. Sergiu este o germană elvețiană, de-aia n-am înțeles noi nimic din asta. Și ei vor cânta acest cântec în limba lor, din Zurich, și în continuare să fie o binecuvântare pentru noi. Și binecuvântăm, haideți să întindem mâinile spre ei. We bless you. May God keep you, protect you, wherever you go. And we thank you very much because you include Baia Mare in your journey.
And now it's time for worship. Your German song. Du siehst mich so wie ich bin, nennst mich beim Namen und glaubst an mich. Wie kann das sein? Ich bin berufen von dir, wo du auch immer hingehst und führst. Ich folge dir. Du denkst grösser über mich, bist mein Weg und mein Ziel. Nichts ist unmöglich mit dir. Du belässt mein Herz neu, machst Mut, sagst du mir. Hab keine Angst, schau nur auf mich. Du kennst mich so wie ich bin, nennst mich Hansli und glaubst an mich. Wie kann das sein? Ich bin berufen von dir, wo du auch immer hingehst und führst. Ich folge dir. Du denkst grösser über mich, bist mein Weg und mein Ziel. Nichts ist unmöglich mit dir. Du belässt mein Herz neu, machst Mut, sagst du mir. Hab keine Angst, schau nur auf mich. Du denkst grösser über mich, bist mein Weg und mein Ziel. Nichts ist unmöglich mit dir. Du belässt mein Herz neu, machst Mut, sagst du mir. Hab keine Angst, schau nur auf Sogar wenn ich zur Hölle gehe, bist du in mir. Deine Liebe ist stärker als die Angst in mir. Du sagst, du bist für mich, ich vertraue dir. Nichts kann mich von dir trennen, ich bleib bei dir. Sogar wenn ich zur Hölle gehe, bist du bei mir. Deine Liebe ist stärker als die Angst in mir. Du sagst, du bist für mich, ich vertraue dir. Nichts kann mich von dir trennen, ich bleib bei dir. Du denkst grösser über mich, bist mein Weg und mein Ziel. Nichts ist unmöglich mit dir. Du belässt mein Herz neu, machst Mut, sagst du mir. Hab keine Angst, schau nur auf Come on, we sing some couple English songs. Let's stand up together. Come on, everybody. I live by faith and not by sight. And I walk with you through day and night. Everybody. And I'm not afraid, no need to hide.
was awesome to play with you guys and to sing songs to Jesus. Thank you very much. We love you. So we have one last song. And in this song, it goes all about Jesus. Only Jesus. Yes. And come on, we stand up together. And if you want, you can come to the front for the last song. And then we lift the name of Jesus high. Are you with me? Okay. A billion stars. A billion stars can Outshine your glory. lift your hands. Your love is vast and your heart is kind. I give you my life and you rewrite my story to bring you praise. Now lift your voice. It's all about you. It's all about you. Jesus, oh Jesus. It's all about you. It's all about you. Jesus, oh Jesus. I'm swept away in the tides of your mercy. Washed in your love, I have come undone. Let go of pride, and I lift my voice for your glory. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Jesus, oh Jesus. It's all about you. It's all about you. Jesus, oh Jesus. One more time. It's all about you. It's all about you. Jesus, oh Jesus. It's all about you. It's all about you. Jesus, oh Lift the name of Jesus high. Hey. honor and praise, we lift up your name. To you all the glory. To you all the glory. Your honor and praise, we lift up your name. To you all the glory. To you all the glory. Your honor and praise, we lift up your name. To you all the glory. To you all the glory. Your honor and praise, we lift up your name. To you all the glory. To you all the glory. It's all about you. It's all about you. Jesus, oh Jesus. It's all about you. It's all about you. Jesus, oh Jesus. It's all about you. It's all about you. Lift your voice. Jesus, oh Jesus, it's all about you. It's all about you. It's beautiful. Jesus, oh Jesus, It's all about you. it's all about you. Beautiful. Jesus, oh Jesus, it's all about you. It's all about you. Jesus, oh Jesus. Sing all honor. All
Jesus, oh Jesus, it's all about you. It's all about you. Jesus, oh Jesus, all about you. It's all about you. Jesus, oh Jesus, it's all about you. It's all about you. Jesus, oh Jesus. When the pastor come. No. Okay. We have one last song for you. Just for you. Are you ready? Do you want one more song or just our pastor? Okay, come on. Come on, let's clap our hands. Hey! Savior.
time if you want. Chief. Huh? Be blessed. We love you. Goodbye.